Hey YouTube, was geht? Wir sind gerade wieder im Livestream und reagieren jetzt auf ein Video von Omar Isuf. Ich habe gesehen, Pascal hat auch schon drauf reagiert. Ich wollte mir das unbedingt anschauen, deswegen reagieren wir jetzt auch noch live da drauf. Warum man halt Bodybuilding nicht supporten sollte oder warum er das nicht supportet und warum wir das natürlich auch nicht machen sollten. What's cracking, guys? Omar Isuf here, back with another video. New year, same you. I have perhaps my most explosive video ever. Why I can no longer support modern bodybuilding, and neither should you. We have bodybuilders dropping like flies, wide-scale corruption going on, unfairness in the sport in terms of the judging criteria, sexual exploitation, financial impropriety, nepotism, and that's just scratching the surface. The basis for this video is a 5-part article series on the Washington Post, a scathing condemnation on the state of modern bodybuilding. Huge shout out to Desmond Butler. He is the son of the documentarian. Bro, ich dachte, er macht einfach so ein Meinungsvideo, was so schnell runtergelabert ist. Kann auch sein, dass er das trotzdem noch macht, aber bei Omar Isuf ist halt auch übel krank. Der ist halt so ein absolutes Fitness-Urgestein. Also wenn so Tyson so die deutsche Szene vielleicht mitgeprägt hat oder so, weil der halt so mit von Anfang an da ist halt bei Omar so, Bro, ey, wann macht der Videos? Also ich will jetzt auf YouTube gucken, aber man kann ja nicht mehr nach letztes Video sortieren. Aber safe 13 Jahre, 14 Jahre oder so, seitdem YouTube eigentlich draußen ist. Hat sich jetzt auch eine Break gegönnt und ist jetzt halt wieder da. Und ich bin immer gespannt, in was für Videorichtung er jetzt reingeht, weil sonst hat er auch immer nur so Tutorials gemacht. Wenn jetzt mehr solche Meinungsvideos kommen, wäre halt auch sick. Und das mit dem Anfang, so die ganzen Themen ist ja, also wenn man so ein bisschen in der Szene drin ist, ist ja schon eigentlich alles bekannt halt. Bis jetzt auf die letzten 2 Punkte, aber ich glaube, da wird halt auch noch genauer drauf eingehen. Who made the seminal bodybuilding documentary Pumping Iron? The pump. It's as satisfying to me as coming is. We really should take a look at this investigative journalism where they interviewed several dozen people, almost 100 people in total, judges, former NPC organizers, athletes that participated, coaches. And these testimonials are absolutely tragic. To use a technical term, it's really fucked up. In this context and for the purposes of this video, we define bodybuilding as untested bodybuilding, in particular the NPC, so the National Physique Committee, which is the amateur division, and then the IFBB Pro, which is the pro division. The Arnold, the Olympia, everything that everyone talks about that recently just happened and got millions of views, and the classic physique with folks like Terrence Ruffin, Chris Bumstead, so on and so forth, that has honestly led to a resurgence in... Ja, holy shit. Also Chris Bumstead ist halt so auch, ich glaube, den muss man einfach kennen, ne? Der Hype von dem ist auch insane. Auch jetzt bei Urs und so, die ziehen halt so kranke Klicks, ne? Zu den Verbänden kann ich jetzt halt nicht so viel sagen, weil ich da nicht wirklich drin bin. Bin da nicht mal in den Powerlifting-Verbänden wirklich drin. Ich glaube, meine Meinung wird am Ende einfach so sein, dass es halt, obwohl, ich spoilere nicht. Ich gucke erstmal, was im Video alles gesagt wird. Bodybuilding, that's part of the IFBB Pro. So when we talk about bodybuilding, we're talking about the NPC and we're talking about the IFBB Pro, the largest organizations changing the culture. And boy, are they changing the culture for the worse. There's been several dozen people over the last decade who have died either prepping for shows, during shows, or after shows. Compare this to probably the most violent sport everyone knows, mixed martial arts, so things like the UFC. You know how many people have died in the UFC over the last decade? 0. You know how many people have died in MMA in the last 20 or 30 years in sanctioned events? I believe it's around 7. So you have 1,000% more deaths in bodybuilding than in mixed martial arts, where the goal is to bludgeon your opponent to death, and no one's raising an eyebrow. I remember hearing a few years ago about Boston Lloyd because I saw him on YouTube, Dallas McCarver several years before that. The list goes on so and krank. on. Okay, 46 ist auf keinen Fall okay, ne? Aber wenn du so anguckst, so 26 einfach, what the fuck? Das ist so fucking... Auch als ich das erste Mal Chris Bumstead gegoogelt habe, also weil ich wissen wollte, wie alt er ist, Digga, der ist 27, 28 jetzt oder so? Holy shit, ich dachte, der ist so mit 30er oder so. Weil, Digga, alle, die auf Stoff gehen, die sehen so schnell so alt aus. Das ist absolut heftig. Bodybuilders dropping like flies. And immediately the obvious thing would be cardiomyopathy, the enlargement of the heart, people using performance-enhancing drugs, so on and so forth. And that's definitely the large elephant in the room, but there's a other more nefarious reason why it is more prominent recently. And that has to do with something called diuretics. We had an episode recently of Iron Culture with Dr. Escalante, who is a bodybuilder, he's a professor at California State. He's also an athletic trainer, which is an allied health professional. And what he did, he volunteered himself to go to these bodybuilding shows. He would measure their blood pressure, look at symptoms for dehydration, and treat some of the bodybuilders that had potentially interventions that were necessary where it could have led to either a cardiac event
event or so on and so forth. So he was there in order to prevent a travesty from occurring. And Das ist auch so heftig bei Bodybuilding-Wettkämpfen eigentlich. So in jedem Sport hast du das halt. Ist an deinem Main-Tag halt, also wenn du halt so gesehen auf der Main-Stage halt bist, so wie beim MMA-Fighten oder so, da hast du zwar auch Watercuts, aber eigentlich willst du ja so dein stärkstes Ich sein, was du halt sein kannst. Und auch bei Powerlifting oder Gewichtheben, du willst ja so an deinem Peak-Day, Peak-Performance bringen. Und bei Bodybuilding ist es eigentlich so umgekehrt, dass du halt so, du willst auf der Stage sein, halt so gut aussehen, wie es nur geht, aber musst halt eigentlich schauen, so dass du halt nicht umkippst oder nicht irgendwie da halt komplett zusammenbrichst, weil es halt, ja, dein Körper ist halt einfach so kurz vorm Sterben gefühlt, wenn du dich so hart runterhungerst. Klar, mit Stoff kann man noch ein bisschen gegenkontern, aber selbst da ist es halt einfach so fucking insane. Ich kann mir so einfach so nicht vorstellen, wie low energy man sich da fühlen muss dann. Weil manche können ja kaum noch stehen, sondern liegen dann die ganze Zeit auch, bei der Evo Classic war das ja so, die liegen nur im Flur rum, so komplett eingepackt, obwohl es eigentlich so 25 Grad waren oder so, weil die halt einfach abfrieren wie sonst was. And he detailed what occurs for a lot of these modern bodybuilders, where you have these judges and they'll give these cues. They'll say, oh, like you look good, but like you need to look drier. And this terminology and verbiage is very important. So basically your blood's going to be a little bit thicker than most individuals. And then now you're going to dehydrate yourself to make maybe go down those extra 10, 15 pounds over the 24 hours. Well, you're going to lose some water, of course, from your muscle, right? But you're going to also dehydrate your blood in a sense. And then now you're going to have basically some acute erythrocytosis. Das klingt so ungesund, ne? Diuretics has exploded in the last decade. And actually, shout out to my boy Dr. Eric Helms, where he gets into the process of dehydration to try and appear to be leaner. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber einmal, Editing ist übel sick bei ihm mittlerweile. Also sonst hat er ja immer so ein One-Take nur gemacht. Das ist mit der Animation auch sehr sick. Digga, diese Fahrstuhlmusik einfach dazu im Hintergrund. Er redet so drüber, wie so Bodybuilder wegsterben und so. Und wie schlimm das eigentlich ist. Und dann hörst du einfach so eine nice Fahrstuhlmusik im Background. What the fuck? Whether or not that's actually effective in the first place for making someone look So leaner Animal is Crossing questionable, Musik. not to mention that it's highly dangerous. And this is a travesty because this is preventable. A lot of the things that people are using, such as those diuretics that are dangerous, if you had either an allied health professional, so a medical professional there at the event, or just top down there saying, hey guys, you know, diuretics don't really work. Tell the coaches, the athletes. Müssen Ärzte nicht sogar vor Ort sein? Oder ist das so ein freiwilliges Ding? Weil, so wie ich das weiß, sind da eigentlich Ärzte, die das auch abchecken und so. Und auch wenn jemand zusammenbricht oder so, dass du halt direkt Infusion legen könntest oder so. Also halt wegen Dehydrierung zusammenbricht, meine ich jetzt. Nicht wegen irgendeiner anderen Sache dann. Please don't know any better. The judges, stop using that terminology of trying to look dry. You can prevent these deaths. Instead, nothing has been done. And why is that? It is because the culture that has been created by the largest organizers, the IFBB Pro, is not pro-athlete. It's not for the athletes. It's all about monetization and profiteering. Congratulations, Mr. Krabs. Hello, I like money. You have the owner of the IFBB Pro, Jim Mannion. Who is the head principal photographer of the NPC and IFBB Pro? Why, of course, his son. Who would be the most qualified person? His son. Over the last 3 years, he's been paid almost $1 million for his services, which is fantastic for a photographer. But it gets seedier because he had a softcore pornography website featuring some of the competitors, the female competitors. And many of them have come forth, several dozen, saying, hey, we were pressured into doing these things. We were told if we do this, it would advance our career. I'm not a pervert. I just was looking for Turboman dolls. So you have the son of the head of the organization saying, hey, if you do this, I'm gonna make sure that your placement in the next show is better. And guess what? Some judges have come forth to say that they were told they were influenced in terms of the placing of particular competitors. So now we have evidence of fake. Das ist ja fast so, als wenn da ein paar Judging-Karten verschwinden einfach. Obwohl, das ist eigentlich schlimmer, dass du dann noch so reingepressured wirst halt. Bro. Das ist ja eh schon immer so, dass du bei so einem objektiven Sport halt immer so sagen kannst, so, jo, das ist halt deine Meinung, aber an sich ist der andere Athlet halt besser. Du hast ja keine harten Messwerte, so. Beim Powerlifting kannst du halt wenigstens sagen, oder Gewichtheben, so, jo, der hebt 300 Kilo. Ja, vielleicht hat der ein bisschen gehitcht, Shoutout an Ruven oder so. Wird dann noch gültig, aber oben ist dann halt oben so. Wenn das jetzt nicht komplett übertrieben ist. Da hast du halt mehr Common Ground, als wenn du jetzt so ein Bodybuilding-Wettkampf judge, weil der eine halt einfach sagt so, yo, ich will, keine Ahnung, dass die viel härter sind oder der andere will, dass die halt nicht so hart aussehen, weil es dann halt nicht sein Geschmack ist oder so. Da hast du halt so viel mehr subjektiven Scheiß drin. Deswegen, mich würde das auch so abfucken, wenn ich eine Bodybuilding-Show machen würde. Also erstens, mir fehlen die Muskeln und zweitens, dass es halt so random einfach ist. So. Du kannst dann halt einfach, wenn du eine andere Person sitzen hast, würdest du einfach so ein paar Plätze höher sein oder niedriger sein. Jetzt abgesehen von der anderen ganzen scheiß Korruption und so, sondern einfach nur, wenn die wirklich unabhängig sind, haben sie ja trotzdem so Own Preferences. Wäre mir irgendwie das nicht wert.
halt, aber trotzdem Respekt an alle, die so Bodybuilding-Diäten und so durchziehen können. Ne? Phase bin ich jetzt gespannt, wie das dieses Jahr bei dem wird. Und für Content ist es halt sehr sick. So, wenn du shredded bist, so die Klicks gehen halt immer hoch und du hast halt eine geile Storyline zu erzählen. Favoritism occurring within the organization. And if you think for a second that this only occurs amongst the women, you're out of your mind. The whole concept within sport is fairness, right? You want equality of opportunity. We also be judged by the same standard. It's not the fact that I let you take photos of my toes while I play second. It's due to the merit of my physique. How can this occur? Why isn't there an outrage going on right now? And that is because of the subjectivity inherent within bodybuilding that allows some of this bullshit to happen. And here's exactly what I mean. In powerlifting, 500 pounds. Ah, lol. 500 pounds. You're gonna ja, er wird jetzt wahrscheinlich einfach genau das erzählen, was ich gerade gesagt habe. Was ja aber eigentlich auch so, ich glaube, das ist so bei den meisten so der Punkt auch, wenn du nicht nur auf Wettkampfsport das beziehst, sondern eigentlich so auf Hobbysport, dann hast du das ja auch, dass wenn du Bodybuilding machst, so gesehen, oder halt Kraftsport oder wie man es dann halt nennen will, halt, dass du halt Muskeln aufbauen willst, dann hast du ja auch oft so, yo, werde ich jetzt besser oder im Bulk siehst du dann nicht mehr so, wie viel Muskeln du gerade aufbaust. Das ist immer sehr schnell demotivierend, aber wenn du halt siehst so, ey, ich werde jetzt zwar ein bisschen fetter, aber meine Gewichte gehen hoch, heißt automatisch, ich baue Muskeln auf, sodass es dann halt auch fürs Mentale halt viel besser einfach ist, weil du nicht nur nach dem Spiegel gehst und dann noch eine schlimmere Body Dysmorphia bekommst. So. deadlift the weight or you're not gonna deadlift the weight. People Sorry, auch wenn ich halt glaube, dass fast jeder im Sport so eine leichte Body Dysmorphia hat, wie stark das dann halt ausgeprägt ist, wird halt meiner Meinung nach durch Bodybuilding nochmal viel mehr bestärkt. debate the strictness of some of the judging, and there is still that element, but we know what the weight is. In bodybuilding, there has been the ever-shifting standard throughout time. Let's take a look at the Mr. Olympia from 1975, 1985, 1995, 2005, and 2015, and we'll see different types of physiques. The definitions of aesthetics, proportions, symmetry, once again, are influenced by the time they're in, by the judges, by the people participating. So anytime there is a disagreement with the outcome, well, it came down to the judges. Well, you didn't see what they saw, right? And that is the common excuse. Well, we've heard from many participants, because there's not this consolidated, here's the criteria, here's what we're looking for, okay, this is how we're being evaluated on, that many competitions, there's been controversies in terms of the placings, and we can't help but wonder if that hasn't been influenced by favoritism, that nepotism that we spoke about before, so an organization where there's no accountability, so they put forth their favorite people, and that's who chooses, or that's who they select to win. Das ist ja auch, bei der Evo Classic durfte ja auch kein Evo-Athlet starten. Einfach weil dann wäre es halt so, angenommen, der Evo-Athlet wäre halt jetzt der beste Athlet, so gesehen, vom ganzen Wettkampf. Du könntest halt einfach nicht safe sagen, dass du den nicht doch irgendwie besser bewertet hättest, weil du halt eine Sympathie zu denen hast, weil der aus dem Team kommt, und um das einfach komplett zu umgehen, startet da halt kein Evo-Athlet, weil das check ich auch nicht, dass manchmal bei Bodybuilding-Shows einfach der Coach, so gesehen, von dem Athleten als Judge da sitzen darf. So, hä, Bro, der wird doch klar sagen, so, dass seiner besser ist. Also selbst wenn der sagt, nein, ich mach das komplett neutral, du wirst ja unterbewusst trotzdem den dann wahrscheinlich besser bewerten, weil du einfach denkst so, jo, ich habe gesehen, wie der gestruggelt hat, oder ganz einfach, der ist mir sympathischer, weil ich den länger kenne oder so. Aber du kannst es halt auch, also klar, das kannst du jetzt machen, dass da halt kein Coach drin sitzt, aber du kannst ja keine Checklist machen, die halt so und so lean sein sollen. Also du kannst es ja nicht fact-checken, sage ich jetzt mal, ne? Well, why is it that, you know, none of us can never win the Mr. Olympia? You always keep giving it to the same guy. To me, at the time, you know, was, you know, if I take my top 4 guys, if I put you in first and put Sean, whatever it is, then I'm still going to make the same amount of money. Nothing's going to change. But if I keep Dorian where he's at, he opens up a whole complete different market. It creates a culture of compliance, and I've said this before, but you create a culture that you go along to get along. Let me give you 2 hypothetical scenarios. A hypothetical scenario here. You have person A. Person A is approached and said, hey, let me tickle those toes. I want some photos of your feet. And they say, okay. And then person B says, nah, I'm not gonna do that. You know, that's just not me. Now, person B is no longer gonna participate in that organization, and as such, they're not advanced forward. Their career is cut short. Person A, who goes along to get along, now is favored, is now the person placed in magazines or advertisements or all those sorts of things, becomes more and more popular. And so you have essentially people that are willing to do whatever it takes to advance their career. And if you were to ask these people, hey, what do you think about the IFBB Pro? They would say it's fantastic, because all they've seen have been positive loops, positive feedback loops of them being rewarded for certain behaviors. So they're only gonna echo what the owners
want them to echo. And the people that speak out are always then viewed as, oh, they're dissenters, they're people, they're disgruntled, they didn't get the positions that they wanted. And that is the truly tragic part. We see now recently, the Olympia has occurred, where it got millions and millions of views, thanks to things like Classic Physique, once again, revitalizing modern bodybuilding. And instead, this article series by Desmond Butler was released, got several thousand reads or whatever the case may be. But the proportion of what's being talked about is woefully skewed in one direction. Das ist, wollte ich noch einmal sagen, mit Survivor's Bias. Ja, auch oft so bei Leuten, die dann sagen, so, du musst übel viel hustlen und so. Wenn die dann halt erfolgreich sind, bei denen ist es dann ja so gesehen, die haben zwar immer 16 Stunden gearbeitet, hatten Schlafentzug, sind eigentlich richtig miserable, aber sehen das halt durch so eine verschwommene Brille, so ähnlich wie Nostalgie halt, weil du hast es ja geschafft. Deswegen ist es für dich das ja wert gewesen, weil du ja am Ende in dein Ziel angekommen bist. Aber was du halt nicht siehst, ist dann zum Beispiel aktuell Twitch-Streaming hier bei mir. Das ist ja so, als wenn ich jetzt Nummer 1 Creator bin und dann sage, ja, du musst halt jeden Tag live gehen und dann irgendwann wird das halt. Aber ich kann es ja nur sagen, weil ich es so gesehen geschafft habe. Du siehst ja nicht dann all die anderen Streamer, keine Ahnung, geh mal auf Fortnite und du siehst irgendwie 100 Streamer mit einem View oder so. Die können es halt nicht sagen und werden es dann auch nicht sagen, dass es sich am Ende gelohnt hat, weil die es halt einfach nicht geschafft haben. Aber die Person hörst du ja auch nicht, weil sie es halt nicht geschafft hat. So. Und da ist halt fast schon das Gleiche, dass du halt, klar, wenn da jemand ist, der dann davon so gesehen alle Vorteile hat, wird sagen so, yo, es ist halt nice oder es ist gut. Aber du hörst halt nicht die dann, also zum gleichen Prozentsatz hörst du halt nicht die davon gelitten haben, so gesehen. And this brings me to the last point. Only Arnie can save us, the Austriano. Yeah, you're right. I watched Terminator 2 as a child and then I got the haircut. Arnie is down to you once again, my friend, because guess what? He brought up the fact several years ago that a lot of the guts he didn't find personally aesthetic in bodybuilding, where he joked about the bubble guts. Since you complain my belly, I sleep and only think I'm not talking about my belly. And then in ushered the classic physique era. But what I want to do is I want to keep the traditional kind of a physique alive. The classic physique is one way of doing that. There are people that can make change, and as consumers, we use our dollar in a capitalist society in order to vote, so we could choose what we support and what we don't support. We could support the athletes, so guys like Terrence Ruffin, Chris Bumstead, while at the same time not supporting the organization and boycotting it. What really brought this full circle for me, if you read the accounts of a lot of these bodybuilders or judges that are now no longer participating in the NPC and IFBB Pro, they were passionate about what they did. They did this because they love the sport, they wanted to participate in it, they wanted to improve themselves, and now they no longer can, you know, with a good conscience. And I think that is truly tragic. The scope of this channel, as always, is that emphasis on self-improvement, doing it for yourself for the right reasons and doing it for a long period of time so you can bring about that personal change that really gives a sense of internal fulfillment. And when you have all these other signals going on, all these other incentives that really kind of corrupt a natural pursuit, it really kind of muddies the water or poisons the well. And it's a tragic, very sad thing to see. So I hope for people watching this video, as modern bodybuilding has now resurfaced, has become more popular than ever before, we really think about what we're watching, what we choose to watch, and what we choose then to support. Das finde ich halt auch viel nicer, dass jetzt gerade so Chris Bumstead und auch Urs und so supported werden, weil die Classic Physik ist das ja. Die Klasse finde ich halt noch viel nicer als jetzt, ich glaube Open Bodybuilding ist das, wo du halt einfach so komplett unförmig aussiehst und einfach Hauptsache mehr Muskelmasse ist gleich besser. Natürlich wird an der Classic Physik aber auch Unmengen an Stoff rausgehauen, was halt echt nicht mehr nice teilweise ist. Kann man jetzt sagen, gehört zum Sport oder nicht. Was halt daran aber auch nice ist, ist so gesehen, wenn du jetzt Leute hast, die C-Bum sehen und dadurch in den Sport kommen, die müssen ja nicht direkt Bodybuilding machen, aber allein, dass sie dann halt Sport machen und dass sie dadurch mit Kraftsport anfangen, ist halt so nice, weil es einfach, es ist mental übelst sick, es ist für die Gesundheit natürlich absolut geil. Ich hoffe, man kann irgendwie verstehen, was ich meine. Was the purpose of this video right here. Thank you so much for watching this video. Let me know your thoughts down below. And I'm serious, Arnie, I know you're gonna watch this. I just know you're gonna watch this. Someone can bring about this change, okay? I watched Terminator 2 as a small child. I had the same haircut. Let's make this shit happen. If you like the video, like the damn video, and I'll see all you guys, my rascals, in that next one. Peace. This city has a big problem. Boys, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns morgen wieder um 18 Uhr live auf Twitch. Peace.